Okay. So you have a reaction coordinate, chemical reaction equilibrium. This is called epsilon is called the reaction coordinate, and it is defined as d epsilon I is equal to dni by nu I. Nu I అనేది this is the stoichiometric coefficient. So for example, ఈ రియాక్షన్ ఉంటే d epsilon is equal to dna by a is equal to dnb by b, dnc by c, dnd by d. So this is called the reaction coordinate, which is the additional variable we will be using in the reaction equilibria. And ఇక్కడ ఒకటి నోటీస్ చేయాల్సింది DNA. DNA, is it going to be positive or negative? Negative. DNA is going to be negative. Yes, because it is a reactant. ఇది కూడా negative. NC and ND are going to be positive. So you can add a minus sign here. So ఇప్పుడు DNI place లో what can you substitute here? DNI place లో you can substitute nu I d epsilon I. So when you do that, this equation reduces to dNg is equal to, first two terms will remain the same, and you'll get summation mu I nu I d epsilon I. So at constant pressure and temperature, what is going to happen? dp and dt becomes 0. dng is equal to summation mu I. dNg is equal to summation mu I nu I d epsilon I. And what is the criteria for equilibrium? Criteria for equilibrium is that at constant T and P, G should be minimum. G should be minimum ante dG should be 0. So ikkada dG or dNg. dNg should be 0 ante this thing should be 0. If this thing is 0, that means summation mu I nu I is 0. Is this clear? Andarki ikkada varaku okay kada? So this is the fundamental equation for reaction equilibria. So we are dealing with reaction equilibria at constant temperature and pressure. Okay. So fundamental equation enti, it is summation mu I nu I is equal to 0. So how is mu I defined mathematically? Mu I definition gurtunda? How is mu I related to fugacity? Karthik, gurtunda? So mu I is equal to tau I of t plus RT ln Fi cap. Equation gurtunda meeku? So, but this is an important equation relating chemical potential to fugacity. Mu I is equal to tau I of t plus RT ln Fi cap. And we have another equation, which is, okay, ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ ని ప్యూర్ స్పీషీస్ కి రాస్తే ఏమవుతుంది? ప్యూర్ స్పీషీస్ కి రాస్తే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ pure species in their standard state, gi naught is equal to tau I of t plus RT ln Fi naught. Naught indicates standard state. So mu I naught pure species ki mu I naught anna gi naught anna same. But ikkada mixture lo undi kabatti this is gi bar.
Gi bar is mu I is this. So using these two equations, and once you subtract this, you'll get mu I minus Gi naught is equal to RT ln Fi cap by Fi naught. And remember, standard state is always a function of temperature. So standard state, once you specify the temperature is fixed for every standard state. For example, standard state of water ante, you have to specify at what temperature. Next. So from here, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి mu I ఏమొస్తుంది? Mu I is equal to Gi naught plus RT ln Fi cap by Fi naught. So substitute this value of mu I here. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? You'll get summation nu I Gi naught plus RT ln Fi cap by Fi naught is equal to 0. So summation nu I Gi naught or minus summation nu I Gi naught by RT is equal to summation nu I ln Fi by Fi naught. ఈ టర్మ్ ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఈస్ దిస్ టర్మ్? సమ్మేషన్ nu I Gi naught. Any reaction, for example, you have AA plus BB gives CC. For any reaction, delta H, heat of reaction and enti. Heat of reaction is summation nu I Hi naught, standard heat of reaction. Similarly, standard Gibbs free energy of reaction is summation nu I Gi naught. Standard entropy change of reaction is summation nu I Si naught. So similarly, summation nu I Gi naught is minus delta G naught reaction. That is the standard Gibbs free energy of reaction divided by RT is equal to summation ln Fi, sorry, the Fi cap by Fi naught to the power nu I. So we know that using the property of logarithms, you can convert this summation to a product. So you'll get minus delta G naught reaction by RT is equal to ln pi of Fi cap by Fi naught to the power nu I. So what is the final expression you have? Delta G naught by RT, delta G naught reaction by RT is equal to ln pi of Fi cap by Fi naught to the power nu I, or pi of Fi cap by Fi naught to the power nu I is equal to exponential of minus delta G naught reaction by RT. So
So this is the relation between the fugacity of reactants and the standard Gibbs free energy of the reaction. This term exponential of minus delta G naught by RT. This is a function of temperature only. And this is also known as the equilibrium constant. Whereas on the left hand side, you have this is the fugacity of a species of each component divided by the fugacity of the same species in the standard state. And the standard state depends upon the temperature. So the final relation is pi of Fi cap by Fi naught to the power nu I is equal to K EQ, equilibrium constant. I hope ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అందరికీ క్లియర్. Yes, sir, not clear. Okay. So these two are the most important equations in reaction equilibria. This is relation number 1. And asalu how did we arrive at this relation? Using summation mu I is equal to 0. So these two equations are very important in reaction equilibria. Now let us look at some specific cases. So what do we have? Pi of Fi cap by Fi naught to the power nu I is equal to K. Let us first apply it to gases. So for gases, the standard state, what is the standard state? The standard state is taken as the temperature of the mixture. Temperature of the mixture ante the temperature at which reaction is occurring. And at this temperature, you choose a pressure of 1 bar and an ideal gas. So an ideal gas at a pressure of 1 bar at a temperature equal to the reaction temperature is chosen as the standard state for gases. So this equation reduces to, okay, so ideal gas ki Fi naught enti? What is the value of Fi naught for ideal gas? P naught. Exactly. P naught. But మనం P naught ఎంత అని చెప్పాము? 1 bar. So essentially ఇప్పుడు Fi cap కూడా bar లో ఉంటే we can simply write this as pi of Fi cap to the power nu I is equal to K, because Fi naught is P naught and P naught is 1. Okay. Now can you express Fi? How can you express Fi naught? Sorry, Fi cap. Can you use the fugacity coefficient to express Fi cap? Fugacity coefficient mathematical definition enti? What is phi I cap? Fi naught by P naught. Okay, Fi naught by P naught. Identi, this is phi I. But I want phi I cap. What is the definition of phi I cap? Fi cap by P. Right. Fi cap by YIP అన్న. Right. Fi cap by Yi into P. So phi I anedi, it is related to pure species. Phi I cap anedi, it is related to species in a mixture. So from this you have phi I cap ni you can replace it by pi of phi I cap Yi into P to the power nu I
is equal to K. Suppose the pressure is sufficiently low. The pressure is sufficiently low that you can assume it to be an ideal gas. What is the value of phi I cap for ideal gas? For ideal gas. Anyone? One అనుకుంటా. Right. The value of phi I cap is 1. అప్పుడేమవుతుంది equation simply it becomes pi of yi into p to the power nu I is equal to k. yi into p అంటే ఏంటి? పార్షియల్ ప్రెషర్. Right. So this is nothing but pi of partial pressure to the power nu I is equal to k. So ideal gas ki this entire thing reduces to this. So for example, if you have an equation AA gas phase reaction AA plus BB gives CC, you can express the equilibrium constant as PC by PC to the power C divided by PA to the power A into PB to the power B is equal to equilibrium constant. సో గ్యాసెస్ గురించి క్లియర్ కదా అందరికి? ఎస్ అన్న. ఓకే, సపోజ్ మనం ఏం చేసాము, ఐడియల్ గ్యాస్కి అయితే ఇలా చేసాము. ఇన్ కేస్ దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ మెథడ్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ phi I cap? కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ? వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం మనం. సమ్ టైమ్స్ phi I cap, how is phi I cap related to partial molar excess Gibbs, partial molar residual Gibbs free energy? How is phi I cap related to GIR bar? Anyone? అన్న GI బార్ GIR బార్ equal to by RT equal to ln phi I cap. Right. So ln phi I cap is equal to GIR bar by RT. GIR bar by RT. So GIR bar కనుక్కోవడానికి do we have any methods? We have various methods. Second virial coefficient యూస్ చేయొచ్చు, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ యూస్ చేయొచ్చు, జనరలైజ్డ్ కొరిలేషన్స్ యూస్ చేయొచ్చు. ఈ 3 methods యూస్ చేసి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ GIR bar. So once you know GIR bar, you can calculate ln phi I. You can calculate phi I. Then you can use that phi I in this equation to calculate the equilibrium composition. But ఇదంతా గేట్లో యూ డో అసలు నాన్ ఐడియల్ గ్యాసెస్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగరు, రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం కన్సర్న్ అయినంత వరకు. బట్ దిస్ ఈస్ ద జనరల్ ప్రొసీజర్ హౌ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇఫ్ ద మిక్చర్ ఈస్ నాట్ ఐడియల్. ఈస్ దిస్ ప్రొసీజర్ క్లియర్? ఎస్ అన్న. ఓకే. సో ఒకటి మర్చిపోయాను, వై షుడ్ వి స్టడీ రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియా? వై రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియా? Why do you think we should study reaction equilibrium? Anyone? What is the aim? Pranit? Sarika? Any answer? నో అన్న. Okay. మనకున్నది ఒకటే aim. The aim is for a reaction or reactions taking place at constant temperature and pressure
You want to calculate the equilibrium composition. That's all. This is the entire aim of reaction equilibrium. At a given temperature and pressure, for a reaction or a set of reactions, you want to calculate the equilibrium composition. Why do we need the equilibrium composition? Because this equilibrium composition shows the maximum possible conversion at given temperature and pressure. So once you know the maximum possible conversion at a given temperature and pressure, you can assess the thermodynamic efficiency of a process, of a reaction. For example, you have a reaction which is currently giving 70% conversion, and somebody asks you to make it, I need 98% conversion. But when you do this thermodynamic analysis, this is running at some temperature and pressure. When you do some thermodynamic analysis, you find out that at this temperature and pressure, 72% is the maximum possible conversion, the equilibrium conversion. So is it possible to achieve 98% conversion at the same conditions? Is it possible? No, Anna. Okay, I'll give you ఇంకొక కేస్ చెప్తాను. Initially they were using a plug flow reactor. ఇప్పుడు at the same conditions of temperature and pressure they are using a mixed flow reactor. Is it possible to obtain 98% conversion now? Pranit, is it possible? So the answer is no. No matter which type of reactor you use, you can never go beyond this 72% conversion at this conditions of temperature and pressure. So that is the aim for studying reaction equilibrium. What is the maximum possible conversion at a given temperature and pressure? So aim అర్థమైంది కదా? What is the aim for studying reaction equilibrium? Yes, Anna. Okay. So let us look at some problems. Okay. I'll give you 4 minutes. ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. కనిపిస్తుంది కదా ప్రాబ్లం? ఆర్ ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తుంది? ఓకే. Yes, Anna.
ఏమైనా ఐడియాస్ వచ్చాయా ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అని? ప్రణీత్ ట్రై చేస్తున్నావా? కార్తిక్? సారిక? నో అన్న. ఓకే. సో ఇది మనం ఇంటర్మీడియట్‌లో సాల్వ్ చేసాం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్. సో స్టెప్ 1 ఈస్ ఇనీషియల్‌గా ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ C2H6 ఉన్నాయి? మనకేమి ఇవ్వలేదు. బట్ యూ కెన్ అస్యూమ్ ఇట్ టు బి 1 ప్యూర్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఇనీషియల్‌గా ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ C2H4 ఉన్నాయి? 1 అన్న. C2H4 ఇనీషియల్‌గా. 0. 0 రైట్. ఎందుకు వై 0? బికాజ్ దే సెడ్ ప్యూర్ ఈథేన్ అని చెప్పారు కదా! ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఈథేన్ అని చెప్పారు. ప్యూర్ ఈథేన్ అంటే ఇనీషియల్‌గా ఓన్లీ ఈథేన్ ఉంది. మిగిలినవి అన్నీ 0. సో ఓవర్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చేసరికి లెట్ us assume epsilon moles of C2H6 reacted. ఎప్సిలాన్ మోల్స్ ఆఫ్ C2H6 రియాక్ట్ అయిపోతే ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ C2H6 రిమైనింగ్ ఉంటాయి ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో? 1 minus epsilon. రైట్, 1 మైనస్ ఎప్సిలాన్. ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ C2H4 ఉంటాయి? Epsilon. ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్? Epsilon. టోటల్ ఎన్ని మోల్స్? 1 plus epsilon. 1 ప్లస్ ఎప్సిలాన్. ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర వాట్ ఈస్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ C2H6? వై C2H6 ఎంత? Epsilon by 1 epsilon by 1 plus epsilon. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ C2H6 1 1 minus minus epsilon by 1 plus plus epsilon. epsilon. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ C2H4 ఎంత? Epsilon by 1 plus epsilon, which is also same as mole fraction of H2. Now, ఇప్పుడు let us write the fundamental equation. Fundamental equation ఏంటి? Pi of Fi cap by Fi naught to the power nu I is equal to e power minus delta G naught by RT. మనకి e పవర్ డెల్టా G naught ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? ఇచ్చిరాను. ఎస్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ డెల్టా G naught? సో e పవర్ 42.576 kilojoules. 42576 divided by RT 8.314 into temperature 750. ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? అన్న ఇంటూ పైన న్యూమరేటర్ లో 10^3 ఉంటుంది అన్న. 10^3 రాసేసాను నేను, అంటే 42576 అని రాసేసా కదా. ఓకే ఓకే. 1.0 1.
1.083 into 10 to the power of minus 3. 1.083 into 10 power minus 3 వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అవర్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు ఐడియల్ గ్యాస్ అని ఇచ్చారు కదా, సో ఐడియల్ గ్యాస్ కేస్ కి ఇది ఏమవుతుంది? పై ఆఫ్ ఎఫ్ఐ క్యాప్ బై ఎఫ్ఐ నాట్ ఏమవుతుంది? పై ఆఫ్ yi ఇంటూ పి టు ద పవర్ న్యూ ఐ అవుతుంది. Yes, sir. సో yi ఇంటూ పి టు ద పవర్ న్యూ ఐ అంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ y C2H4 into P multiplied by YH2 into P divided by Y C2H6 into P. This should be is equal to 1.083 into 10 power minus 3. So P gone. And finally, what do you have? You have YC2H4 అంటే ఎంత? ఇది కదా, epsilon by 1 plus epsilon. So epsilon by 1 plus epsilon by 1 plus epsilon into epsilon by 1 plus epsilon divided by 1 minus epsilon by 1 plus epsilon. So 1 plus epsilon gone. You have epsilon square by 1 minus epsilon square is equal to 1.083 into 10 power minus 3 by P. P value ఎంత? 5 bar ని ఇచ్చారు. So solve this equation and let me know epsilon ఎంత వచ్చింది. What is the value of epsilon? ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, Zero point zero one five. ఓకే, ఎప్సిలాన్ ఎంత వచ్చింది? 0.015. Yes, sir. ఓకే, అందరికీ ఇంత వచ్చిందా? కార్తిక్, ప్రణీత్, ఓకే, అంతే. 0.0147. సో ప్రాబ్లం అప్రోచ్ అర్థమైంది కదా. ఎనీ ప్రాబ్లం సేమ్ ఇంతే. ఒక్క చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాము. సో ఇక్కడ వాట్ వాజ్ అవర్ ఈక్వేషన్? వీ హ్యాడ్ C2H6 gives CH4 plus H2. In case you also had multi-reaction equilibria. Multi-reaction equilibria అంటే ఏంటి? You have C2H6, ఇంకొక రియాక్షన్ కూడా ఉంది, C2H6 giving C2H4 okay, C2H6 giving CH4 plus CH2. టూ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం కాంపోజిషన్ కనుక్కోమన్నారు అనుకో, అండ్ దే విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా జీ నాట్ 1 ఇస్తారు, ఈ రియాక్షన్ కి కూడా డెల్టా జీ నాట్ 2 ఇస్తారు. దెన్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్రొసీడ్? మళ్ళీ యూ విల్ యూజ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ఇనీషియల్ గా అజ్యూమ్ దేర్ ఆర్ 1 mole ఆఫ్ C2H6. సో ఇనీషియల్ గా ఏంటి, ఇది 1, ఇది 0, ఇది 0. ఇక్కడ కూడా ఇది 1, ఇది 0, ఇది 0. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే assume epsilon 1 moles of C2H6 react by this reaction and epsilon 2 moles react by second reaction. అప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర how many moles of C2H6 are left? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అలా 1 minus epsilon 1 minus epsilon 2. రైట్, 1 minus epsilon 1 minus epsilon 2. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ C2H4 ఉంటాయి? Epsilon 1. epsilon 1, which is equal to number of moles of H2. Similarly, ఎన్ని moles of CH4 ఉంటాయి? epsilon 2, Epsilon 2. which is equal to CH2. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ రైట్ డౌన్ ద K, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ K ఏంటి? e పవర్ మైనస్ డెల్టా జీ నాట్ బై ఆర్టీ. ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసి K1 అండ్ K2 వస్తాయి. K1 అండ్ K2 వచ్చాక యూ కెన్ రైట్ K1 is equal to P into YC2H4 into YH2 divided by YC2H6, and K2 is equal to P into YCH4 into YCH2 divided by YC2H6. ఇప్పుడు వన్స్ యూ నో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ epsilon 1 అండ్ epsilon 2, మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక్కోవచ్చు కదా. సో మీకు ఇక్కడ ఏమున్నాయి? యూ హ్యావ్ 2 ఈక్వేషన్స్. ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి, ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి. హౌ మెనీ అన్నోన్స్ డూ యూ హ్యావ్ టోటల్ ప్రాబ్లంలో? యూ హ్యావ్ 2 unknowns, epsilon 1 and epsilon 2. సో 2 ఈక్వేషన్స్, 2 unknowns. సమ్ టైమ్స్ సాల్వింగ్ కొంచెం కాంప్లికేట్ అవ్వచ్చు, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ యూస్ చేయాల్సి రావచ్చు. బట్ మీకు మోస్ట్లీ గేట్లో ఇస్తే ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోయేటట్టే ఇస్తారు. సో మల్టీ రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం అర్థమైంది కదా, ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో? Yes, అన్న. ఓకే. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం మీరు ట్రై చేయండి. I'll give you 5 minutes.
ట్రై చేశారా? చేస్తున్నాను. ఓకే. ప్రణీత్, ఎనీ ప్రోగ్రెస్? ఆర్ ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయ్యారా? లేదన్నా అది ఎప్సిలాన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే, చేయండి. వచ్చిందా? ఇది H2 అది 1 పాయింట్ సంథింగ్ అలా వస్తుందన్నా. ఓకే. కార్తిక్, చేసావా? ఎక్కడ నుంచి స్ట్రక్ అయ్యావా?
హలో కార్తిక్. హలో కార్తిక్. అన్న ఒక్క సెకండ్ అన్న. ఓకే, చేస్తున్నావా? ఆర్ నేను చేయనా? అన్న నువ్వు చెప్పన్నా. ఎక్కడ స్టక్ అయ్యావు అసలు? నువ్వు ఎక్కడి వరకు చేసావో చెప్పు. సారీ అన్న చేయలేదు. ఓకే, ట్రై కూడా చేయలేదా? అంటే ఒక చిన్న పని పడింది అన్న, అందుకనే. ఓకే ఓకే, పర్లేదులే, నో ప్రాబ్లం. సో ఇది ఇనీషియల్ గా వాళ్ళు 1:3 రేషియో అని చెప్పారు కదా. క్వశ్చన్ చదివావా అట్లీస్ట్? అన్న ఓకే, సో మోల్ రేషియో 1:3 అని చెప్పారు కదా, అంటే యూ కెన్ టేక్ 1 mole ఆఫ్ దిస్ అండ్ 3 moles ఆఫ్ దిస్. సో x moles ఆఫ్ C2H4 రియాక్ట్ అయితే ఎన్ని moles ఆఫ్ వాటర్ రియాక్ట్ అవుతాయి? 1 mole రియాక్ట్ అవుతుంది అన్న, ఎక్స్ రియాక్ట్ అవుతుంది. x, అండ్ దిస్ విల్ బి x ఫామ్ అవుతుంది ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. సో టోటల్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ మోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థింక్ 4 - x. సారిక ఇలానే చేసావు కదా? ఎస్ అన్న. ఓకే, సో 4 - x తర్వాత మిగిలిందంతా సేమ్ ఇందాక ప్రొసీజర్ లాగే. YC2H5OH డివైడెడ్ బై YC2H4 ఇంటూ YH2O ఈజ్ ఈక్వల్ టు K డివైడెడ్ బై టోటల్ ప్రెషర్. అండ్ K ఎలా కనుక్కుంటాం? e⁻−ΔG0/RT. వాల్యూ ఇచ్చారన్న. ఓ, K వాల్యూ ఇచ్చేసారా? ఓకే, అయితే ఇది కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ K వాల్యూ, ప్రెషర్ కూడా ఇచ్చేసారు. ఈ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ ని 0.5 ఓకే, x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? అక్కడే పోయిందన్న. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ లోనా? ఎస్ అన్న, ఫస్ట్ నేను చేసినప్పుడు లైక్ ఎంత 10 అలా వచ్చింది నాకు. ఓ ఓకే ఓకే, ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. YC2H5OH ఎంత? x/4 - x. x/4 - x. ఓకే, C2H4 is 1 - x by 4 - 1 x - x/4 - x. 3 into - x/4 - x. 4 - x. ఓకే, K వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? K వాల్యూ 0.25. ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చారు? 2. 2 bar. సో ఈక్వల్ టు 0.5. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి x ఎంత వచ్చింది? x into 4 - x by 1 - x into 3 - x is equal to 0.125. సో నెక్స్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసావా? Yes అన్న. అన్న అక్కడ 0.5 అన్న అంతే. x 0.5 వస్తుందా? ఇట్ సైడ్ K/P అన్న.
ఓకే. K/P 0.5 వస్తుందా? అన్న డివైడ్ బై పి వస్తుందా ఇంటూ వస్తుందా అన్న? రైట్. ఇంటూ P వస్తుంది. కరెక్ట్. ఏ- యాహ్! నేను తప్పు రాసాను. ఇంటూ 2 వస్తుంది. 0.5 అంటే 2x ఇంటూ 4 - x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 - x ఇంటూ 3 - x. 8x minus 2x square is equal to 3 minus 4x plus 3x square. So you have 5 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ plus x square. 3 రాదు కదన్న, రెండు కోఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ 1 1 ఉన్నాయి. ఓకే. 1 1 కదా. ఓకే. ప్లస్ x square. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 3x square minus 12x -3. plus 3 is equal to 0. ఇదే ఈక్వేషన్ వచ్చిందా నీకు కూడా? ఎస్ అన్న. ఓకే. దీన్ని క్యాలిక్యులేటర్లో పెడితే x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? అన్న ఇప్పుడు కరెక్ట్ వచ్చింది అన్న. ఇందాక నేను చాలా డిఫికల్ట్గా చేశాను. ఓకే. ఓకే. ఎంత వచ్చింది x వాల్యూ? 0.27. 2 మైనస్ రూట్ 3 అన్న. ఓకే. 0.27 అంతే. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతే ఉంటాయి ఇంకా రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియంలో. థింక్ దెర్ ఆర్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి ట్రై చేయండి. సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఇలాంటివి ట్రై చేశారా మీరు ఎప్పుడైనా? కార్తిక్ చేసావా ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి? ఓకే. అసలు అన్న ఇది ఒక్క సెకండ్ అని చెప్తాను. ఓకే. స్టాండర్డ్ గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి? డెల్టా జీ ఫార్మేషన్ అంటే the Gibbs free energy associated with a reaction which involves the formation of 1 mole of compound from its elements in their standard states. అంటే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రియాక్షన్ ఏంటి? వి రిక్వైర్ half O2 plus half N2 gives NO. ఈ ఈక్వేషన్ రావాలి. ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్‌కి డెల్టా జీ ఎంత? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా జీ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ NO. సో ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ రావడం ఎలా? దట్ ఈస్ ద క్వెషన్.
ఫస్ట్ రియాక్షన్ మల్టిప్లై బై హాఫ్. రైట్, ఫస్ట్ రియాక్షన్ ని మల్టిప్లై బై హాఫ్. తర్వాత ఫస్ట్ రియాక్షన్ ని హాఫ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే డెల్టా జీ నాట్ ఏమవుతుంది? 50. 50 అవుతుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ని హాఫ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు హాఫ్, ఇది 1, ఇది కూడా 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యి? సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్, ఫస్ట్ రియాక్షన్ మైనస్ సెకండ్ రియాక్షన్. వై సబ్ట్రాక్ట్ అంటే NO2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, మనకు కావాల్సిన రియాక్షన్లో అసలు NO2 లేదు. సో యూ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ NO2. సో NO2 క్యాన్సిల్ చేస్తే యుల్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఫైనల్గా. అంటే 50 మైనస్ 35 విచ్ ఈస్ 85. అదే ఆన్సర్. అర్థమైందా ప్రొసీజర్? Yes అన్న. ఓకే. ఇలాంటిది మీరు సిఆర్ఈలో చేసే ఉంటారు కదా, ప్యూర్ ఎయిస్ ఫెడ్ ఎట్ స్టడీ స్టేట్ ఎడియాబాటిక్ కంటిన్యూస్ రియాక్టర్. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ట్రై చేయండి. సిఆర్ఈలో చేశారా ఇలాంటివి? ఎడియాబాటిక్ రియాక్టర్ కన్వర్షన్ చేసామన్నా. ఓకే, అయితే ఇది సాల్వ్ చేసి గ్రూప్లో పెట్టండి. ఓకే అన్న. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? Yes అన్న. ఓకే ఓకే దెన్. సో వీటితో TD2 కూడా అయిపోయింది. థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ డన్. నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అన్న? నెక్స్ట్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ FM. రేపు స్టార్ట్ చేసేద్దాం FM. ఓకే అన్న. అండ్ మీన్ వైల్ మీరు యూ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ కాన్సెప్ట్స్ మిస్ అయ్యాము అనుకుంటే గ్రూప్లో షేర్ చేయండి, విల్ డిస్కస్. ఓకే అన్న ఎల్లాక NO2 ప్రాబ్లం ఉంది కదా అన్న, దాన్ని అది ఇట్లా మల్టిప్లై చేసేది, అది దానికి ఏమైనా పేరుందా అన్న? లైక్ ఆ మెథడ్ కి? లేదు, పేరేం లేదు. అంటే హెస్సెస్ రూల్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ హీట్ సమ్మేషన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, దీనికి సిమిలర్. అదే ఇది MEBలో వేరే వాటికి కూడా, అంటే డెల్టా హెచ్ డెల్టా ఎస్ దానికి కూడా వాడతాం అనుకుంటా కదా అన్న ఇది? ఎనీ స్టేట్ ప్రాపర్టీకి వాడచ్చు. ఇది మాకు MEBలో లాస్ట్ కి ఉండే అన్న, అంటే రియాక్షన్స్ ఇచ్చి ఇట్లా దానికి డెల్టా హెచ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నీకు రిక్వైర్డ్ రియానికి డెల్టా హెచ్ అడుగుతాడు. ఓకే 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 అన్న, ఇది పిక్చర్స్ అన్ని గ్రూప్ లో పెట్టావు కదా అన్న? పెడతాను.